একটা ভিডিও ক্লিপ লক্ষ্য করবেন আমার কন্ট্যাক্ট অ্যাড্রেসের পরেই। তো এখানে আপনি দেখবেন, জিনিসটা লক্ষ্য রাখবেন যে ধোঁয়া, এই আগুনে যে ধোঁয়া, আগুনের শিখা, অগ্নিশিখা, যে তাপ, এগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। কেন আমার পরের ভিডিও ক্লিপগুলোতে আমি এগুলির ব্যাপারে আলোচনা করব। তো সেই আগে আমি আলোচনা আগেই বলি যে এই ভিডিও ক্লিপটা যেটা আমি আমার কন্ট্যাক্ট অ্যাড্রেসের পরে দেখাবো, সেটা হলো গিয়ে আমাদেরই দেশে কোনো এক গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি। তো গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে সাধারণত কাপড় চোপড়, তুলো জাতীয় পদার্থ, এগুলি ক্লাস অফ এ ফায়ার। এগুলি যে আগুন সৃষ্টি করে তাকে বলে ক্লাস এ। তো এখানে বিভিন্ন ধরনের এই এই যে দাহ্য পদার্থ থেকে থাকে, কাপড় চোপড়, তুলা, কাগজ, কার্ডবোর্ড, বোর্ড, এগুলো তো আছেই। তার সাথে থেকে থাকে যে সমস্ত প্লাস্টিক জাতীয় প্যাকিং পদার্থ। সেই প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থ যখন পুড়ে, তখন সেখান থেকে যে সমস্ত গ্যাস নির্গত হয়, সেই কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড ছাড়াও পটাশিয়াম সায়ানাইড এবং সালফার ডাইঅক্সাইড, যেগুলি মারাত্মক ধরনের সাফোকেশনের সৃষ্টি করে। তো ঠিক আছে প্রিয় দর্শক শ্রোতাবৃন্দ, এখন আমরা চলি সেই পরবর্তী ভিডিও ক্লিপগুলোতে। আমার নেক্সট ভিডিও ক্লিপে আসার আগে আমি দু একটা কথা বলতে চাই। আমি আগুন সম্বন্ধে বলতে চাই যে আগুন জিনিসটা কি। আগুন এটা হলো একটা এক্সোথার্মিক কেমিক্যাল রিয়াকশন। যারা কেমিস্ট্রি পড়েছেন তারা জানেন যে এটা, আমি ওই বিষয়ে বিশদ বর্ণনা করতে চাই না। মানে কি, সেই কেমিক্যাল রাসায়নিক বিক্রিয়া যেটাতে তাপ এর সৃষ্টি হয়, আলো সৃষ্টি হয়। এখানে অক্সিজেন দাহ্য পদার্থের সাথে মিশ্রিত হয়। তো যা হোক, সেটা তো আছেই। তো যদি আমরা যথাযথ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিতে পারি এবং যদি এটাকে প্রাথমিক অবস্থাতে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, তাহলে যে সমস্ত ভিডিও ক্লিপগুলি একটু আগে দেখেছেন, এইটা ঘটার সম্ভাবনা ছিল না। তো ঘটনা হলো যে আগুনটা হলো গিয়ে মানব সভ্যতায়, আগুন দ্বারে আগুনের আগুনের পরেই মানব, মানে মানব সভ্যতার ইতিহাসে আগুন তাপ শক্তিটা, এটাই হলো মানব সভ্যতার সৃষ্টিকারীর প্রথম পদক্ষেপ। আবার দেখা যাচ্ছে এই আগুনই মানব সভ্যতাকে এবং মানুষের যে কৃতকার্য, মানুষের যে কত পরিশ্রম করে সব মিল, কারখানা, ফ্যাক্টরি, নিজের বাসস্থান, শহর, এগুলি সব ধ্বংস করতে পারে সেই আগুন। তো এই আগুনটা যেন মনে হয় সেই আলাউদ্দিনের জিনের বোতলের মধ্যে থাকার মতো অবস্থা আর কি। সেই জিনটাকে যদি সঠিকভাবে কন্ট্রোল করা যায় তো ভালো, তার দ্বারা অনেক কাজ করেই নেওয়া যাবে। আর না হলে তো জিন ক্ষতি করতে পারে। তো আগুনটা যেন এইরকম অবস্থা আর কি। তো যা হোক, তো আমি ইতিমধ্যে বহু দেশে এটার উপর ট্রেনিং দিয়েছি, সেই ফায়ার প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোলের উপর। তো আমার যে ভিডিওটা, যেটা এখন আমি, যে ভিডিও ক্লিপটা আমি এখন চালাবো, প্রায় ঘন্টাখানেক না হলেও 40-45 মিনিট তো হবেই। তো সেটা আমি ব্যবহার করি সেই বিভিন্ন ট্রেনিং প্রোগ্রামে। তো আমি বিভিন্ন যে আন্তর্জাতিক ট্রেনিং ক্লাসে বিভিন্ন দেশের ভাষাভাষী ছাত্রছাত্রী, শিক্ষানবিশ থাকে,
তাদের বিভিন্ন ভাষা, ইংরেজির উপর দখল বিভিন্ন বিভিন্ন রকমের। তা আমি এটাকে খুব সরল ইংরেজিতে ধীরে ধীরে কথা বলে যাচ্ছি যাতে সবাই বুঝতে পারে। আমার বিভিন্ন দেশে আমার এই প্রোগ্রাম খুব ভালো ফিডব্যাক পেয়েছে, তো আশা করি এটা আপনাদেরও ভালো লাগবে এবং উপকারে আসবে। তো এই উদ্দেশ্যে এই যে আগুনটা যে লাগা, সেই গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি হোক বা কোনো অন্য কোনো ধরনের ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরই হোক, আগুন লাগার যে কারণটা অসাবধানতা বশত, নেগলিজেন্সি, তারপরে তো রয়ে গেছে যে শিক্ষার অভাব, এগুলি তো আছেই। তো আমি এই ভিডিও ক্লিপে যেটা একটু আলোচনা করব, সেখানে আমি একটু বলার চেষ্টা করতেছি যে আগুন এবং ধোঁয়া এই দুটোর সম্বন্ধে একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট রাখতে চাই। দেখুন, আগুনে মানুষ যত না পুড়ে, বরং ধোঁয়াতে 75% ডেথ হয় ডিউ টু স্মোক। ধোঁয়ার কারণে দম বন্ধ হয়ে যায়, সাফোকেশনের সৃষ্টি হয়। এবং আমি আগেই বলেছি যে আগুন জ্বলার সময় যে সমস্ত গ্যাসের সৃষ্টি হয়, কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড, পটাশিয়াম সায়ানাইড ইত্যাদি ইত্যাদি গ্যাসের সৃষ্টি হয়। তো এদের ভিতর মাত্রা বিভিন্ন থাকে, কিন্তু কার্বন মনোক্সাইডটা হলো একটা মারাত্মক ধরনের গ্যাস, যেটাকে আমরা সিও বলি, কেমিক্যালি ফর্মুলা সিও। আর কার্বন ডাইঅক্সাইডটাও CO2, কার্বন ডাইঅক্সাইড। মানে একটা কার্বনের অ্যাটমের সাথে দুটো অক্সিজেনের অ্যাটম যুক্ত হয়ে একটা মলিকিউল তৈরি করে কার্বন ডাইঅক্সাইডের। আর কার্বন মনোক্সাইড হলো একটা কার্বনের অ্যাটম আর একটা অক্সিজেনের অ্যাটম মিলে একটা মলিকিউল তৈরি করে, সেটা কার্বন মনোক্সাইড। তো এই কার্বন মনোক্সাইডের যেটা একটা কার্বন একটা অক্সিজেন, এর একটু টেন্ডেন্সি থাকে আর একটা অক্সিজেন নিয়ে নিজকে কমপ্লিট পিকচারে নিয়ে আসাটা হলো শেষ মানে গঠনটা হলো কার্বন ডাই অক্সাইড, CO2 গঠন করাটা। তো এই যে কার্বন মনোক্সাইডটা যখন মানুষ আগুন লাগে, নিঃশ্বাসের মাধ্যমে যখন কার্বন মনোক্সাইডটা শরীরের ভিতর ঢুকে, তো সেই কার্বন মনোক্সাইড করে কি, রক্তে যে হিমোগ্লোবিন থাকে, অক্সিজেনের বাহক, সেখান থেকে সেই কার্বন মনোক্সাইড একটা মলিকিউল অক্সিজেনে নিয়ে সে নিজকে কার্বন ডাইঅক্সাইডে পরিণত করে। তো যার ফলে একটু কার্বন ডাইঅক্সাইড যখন সৃষ্টি হয়, সাফোকেশন তো হয়, দম তো বন্ধ হয়, দম তো আটকানো যায়, কিন্তু রক্তে যে অক্সিজেনটা রয়ে আছে তাও সেটা নিয়ে নেয়। তো এর ফলে হয় কি, মানুষ খুব তাড়াতাড়ি হুঁশ হারিয়ে ফেলে, সংজ্ঞা লোপ পায়। এবং সেই সংজ্ঞা লোপ যখন পায়, সেই মানুষ পুড়লেও কি, কাটলেও কি, সে তো তার জন্য সবই সমান। তো দেখা যাচ্ছে যে এই কার্বন মনোক্সাইডটা অনেক ক্ষেত্রে 3, 4, 5, 7 মিনিটের ভিতর মানুষ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে, সংজ্ঞা লোপ পায়, তারপরে পুড়ে আর কি। আচ্ছা, আরেকটা যেটা জিনিস আমি এখানে যেটা আরো বলার চেষ্টা করব, যে হিট ট্রান্সমিশন মেথডটা, যে হিট কিভাবে ছড়ায়। হিটটা যদি আমরা এটাকে জানতে পারি যে হিটটা এইভাবে, এই পথে বা এই প্রক্রিয়া ছড়ায়, সেই জায়গাটা যদি আমি একটা বাধা দেই, কেন আমার আগুন লাগার পিছনে রয়ে গেছে তিনটা জিনিস: হিট, অক্সিজেন আর যে ধার্য পদার্থ। আমি এটাকে বলে ফায়ার ট্রায়াঙ্গেল। তো আমি এখান থেকে যদি একটাকে আলাদা করে দিই, সেটা ট্রায়াঙ্গেল হলো না। হিট, অক্সিজেন আর ধার্য পদার্থ, এই হলো গিয়ে ফায়ার ট্রায়াঙ্গেল। আমি যদি এখান থেকে একটা আলাদা করে দিই, তাহলে সে ট্রায়াঙ্গেল ফর্ম করলো না। তো এই থিওরিটাকে বলে ফায়ার ট্রায়াঙ্গেল আর কি। তো এই হিটটা যদি আমি হিট আলাদা করে দিলাম, তাহলে আমার ট্রায়াঙ্গেল হলো না, মানে আগুন লাগলো না। তো হিট ট্রান্সমিশন মেথডটা যদি আমরা একটু বুঝতে পারি, একটু ভালো করে বুঝতে পারি, এই সম্বন্ধে যদি ভালো কনসেপ্ট থেকে থাকে, তাহলে তো আমরা সেই আগুনটাকে মানে প্রথম পর্যায়ে আমরা এটাকে প্রিভেন্ট করে দিতে পারি। তো এখন ঘটনা হলো যে সেটা কি মেথডে, ওই মেথডটি আমি আমার এই ভিডিও ক্লিপে দেখাবো, যেটা আমি বিভিন্ন দেশে এই প্রোগ্রামটা চালিয়েছি। এটা আমি আগেই বলেছি যে এই জিনিসটা খুবই ভালো ফিডব্যাক পেয়েছে। আচ্ছা, তৃতীয় আরেকটা জিনিস দেখা যাচ্ছে, টু প্রমোট ফায়ার প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল টেকনিক।
এই ফায়ার প্রিভেনশনকে এবং যে কন্ট্রোল করার যে টেকনিকটা আছে এই জিনিসটা এখানে একটু প্রচার করা হলো, এই জিনিসটা এখানে একটু বলা হলো। আর ভিডিও ক্লিপ আরেকটা জিনিস যেটা বলা হলো সেটা একটা জোর দেওয়া হয়েছে এমপ্লয়ীদের উপরে এবং তাদের বেসিক রোল, যখন তারা কখন কে কি করবে, যদি আগুন লাগে তখন তাদের করণীয় কি, এই জিনিসটার উপর একটু জোর দেওয়া হয়েছে। তো আর আমার এই প্রোগ্রামটাতে যারা দেখবেন, এই প্রোগ্রামটা যারা দেখবেন এটাতে যখন প্রোগ্রাম শেষে আপনারা দেখতে পারবেন যে আপনাদের ভিতরে একটা একটা ভরসার সৃষ্টি হলো, একটা সাহসের সৃষ্টি হলো। আপনারা বুঝতে পারবেন যে পুরো ক্লিয়ার একটা কনসেপ্ট আসবে যে কিভাবে আগুনকে প্রিভেন্ট করা যায়, রোধ করা যায় এবং নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আপনারা আরো জানবেন যেটা আমি বলেছি যে আগুনের চেয়ে বরং ধোঁয়াটা হলো গিয়ে মেইন কিলার। দ্য স্মোক নট দ্য ফায়ার ইজ দ্য মেজর কিলার হিয়ার। আরেকটা হল যে আপনি যে বি এবল টু রিডিউস ফায়ার রিস্ক এট ওয়ার্ক, কাজের ক্ষেত্রে যে আগুনের যে রিস্ক রয়ে গেছে, ফায়ার রিস্ক রয়ে গেছে, এই প্রোগ্রামটা দেখার পর আপনারা বুঝতে পারবেন যে আপনারা কিভাবে এই রিস্কটাকে কমাতে পারেন। তার ফ্রিকোয়েন্সি, আমি আগেই রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামে বলেছিলাম, ফ্রিকোয়েন্সি অ্যান্ড সিভিয়ারিটি, both the side you can minimize, you can mitigate. To now know what to do if you find a fire. যদি আগুন হয়ে লাগে কি অবস্থা করবেন, তো এইটাও ভিডিও প্রোগ্রামে আপনারা আরো ভালোভাবে দেখতে পারবেন। এবং যারা সম্পূর্ণভাবে একবার নয় দুবার বা চালিয়ে দেখেন, জিনিসটাকে রিপিট করেন, সেই যে জায়গাটা বুঝে না সেই জায়গাটা বারবার রিপিট করতে পারেন। তারপরে না হলে আপনারা আমাকে, আমি আমার ইমেল অ্যাড্রেস এবং সব কিছু দিয়ে স্যার আপনারা আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন, জানতে পারেন আমার কাছ থেকে। আর আরেকটা বড় জিনিস যে আমার প্রোগ্রামে সেটা হচ্ছে যে আমি কি মানে সিলেক্ট করার কথা বলেছি যে কারেক্ট ফায়ার এক্সটিংগুইশার ফর দ্য কারেক্ট ফায়ার। আমরা ওই যে আগুনের যে ক্লাস রয়ে গেছে এ বি সি ডি এবং ই, কেউ কেউ ই বলে না, কেউ বলে এ বি সি ডি, ডিটা হলো গিয়ে মেটালিক ফায়ার। অবশ্যই স্ট্যান্ডার্ড দুটো রয়ে গেছে, একটা ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড আর একটা হলো গিয়ে আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড, নর্দার্ন আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড। তো নর্দার্ন আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ডে সি আর ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ডে সি, ক্লাস অফ ফায়ার সি, দুটো ভিন্ন জিনিস। তো এখন ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে যে আপনাদের কাছে যে ফায়ার এক্সটিংগুইশারটা রয়ে গেছে সেটা কোন স্ট্যান্ডার্ডে, সেটা কি ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ডে না সেটা আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ডে। যদি আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড হয়ে থাকে তাহলে তো সি হয়ে গেল ইলেকট্রিক্যাল ফায়ার, আর এখানে সি হলো গিয়া ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ডে সি হলো গিয়া গ্যাসের, গ্যাসের উপর ফায়ার, যখন গ্যাস প্রজ্বলিত হয়। এখন যদি আপনারা এখানে ইলেকট্রিক্যাল আগুন নিভাতে গিয়ে যদি গ্যাসেরটা ব্যবহার করেন অথবা ভাইস ভার্সা, তাহলে তো আমাদের সমস্যা হতে পারে, এটা প্রায় সমস্যা হয়ে থাকে। তো যা হোক, এখন কথা হলো আমি সেই জিনিসটি একটু একটু দেখাতে চেষ্টা করেছি যে কোন ক্ষেত্রে কোন ধরনের ফায়ার এক্সটিংগুইশার ব্যবহার করতে এবং ফায়ার এক্সটিংগুইশারের মেথডটা কি, পাস PASS, ওটা দেখা হচ্ছে, এটা আপনারা দেখে নেবেন। এবং কিভাবে সেফলি এই ফায়ার এক্সটিংগুইশারটা ব্যবহার করা যায় সেটাও আমি এই আমার ভিডিও প্রোগ্রামে ডেমনস্ট্রেট করার চেষ্টা করেছি। তো আপনারা একটু মনোযোগ সহকারে দেখবেন, আর প্রশ্ন থাকলে আমাকে করবেন, প্রশ্ন করবেন, নির্দ্বিধায় করতে পারেন। তো আমি খুব খুশি হব যদি আপনাদের কাছে আমার এই প্রোগ্রামটা ভালো লাগে এবং যদি আপনারা কেউ উপকৃত হন। আর আপনারা যারা দেখতেছেন তারা মনে তারা যদি এটাকে শেয়ার করেন বন্ধু বান্ধব বা আপনাদের ফেসবুক ফ্রেন্ডস বা যারা বিভিন্ন কলকারখানার মালিক বা শ্রমিক বা তাদের ইউনিয়নের লোক, অথবা এই জিনিসটা সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এমনকি এটা ডোমেস্টিক পর্যায়ে একই জিনিস, ডোমেস্টিক পর্যায়ে একই জিনিস। তবে হ্যাঁ, ডোমেস্টিক পর্যায়ে যে সম্ভাবনাটা এবং যে ফ্রিকোয়েন্সি অ্যান্ড সিভিয়ারিটিটা সেটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পর্যায় থেকে অবশ্য ভিন্ন ধরনের, কিন্তু আগুন লাগার পদ্ধতি এবং এবং প্রাথমিক অবস্থায় আগুনটাকে প্রিভেন্ট করা এবং তাকে কন্ট্রোল করা, আগুন লাগার আগে তাকে সেটাকে প্রিভেন্ট করা এবং কন্ট্রোল করা, এই দুটো মেথডই একই রকমই, যদিও প্রসিডিউরটা একটু ভিন্ন আছে। তো
তো আশা করি আপনারা উপকৃত হবেন এবং আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। যাদের প্রশ্ন রয়ে গেছে এটাকে শেয়ার করলে আরো ভালো হয়, লোকজনে আরো জানলো। তো এখন কথা হলো যে আমি এই সমস্ত লেকচার বিভিন্ন দেশে দিয়েছি এবং আগেও বলেছি যে এটার উপর খুব ভালো ফিডব্যাক পাওয়া গেছে। তো এখান থেকে যদি আমাদের দেশের লোক কিছু উপকৃত হয় খুবই ভালো হবে। তো আমি আগেই বলেছি যে আমার লেকচারটা হলো ইংরেজিতে, তবে আমি খুব স্লোলি এবং খুব সহজ ভাষায় বলেছি। আশা করি এটা আমাদের সবাই বুঝতে পারবে। Just you observe the height of the flame, height of smoke, and at the same time the volume. That will analyze the smoke and flame as a part of this session and as an anatomy. This I think warm up is enough. I don't want to warm up you more because it may be reached to the flash point, and I'm very careful so that nothing will go to the flash point. And what is flash point? That I'll tell with some video clips, if possible, and if everything is here okay. I'm not still sure. Okay. Let us, the aim of this course is to provide a clear understanding of various aspects of fire and smoke, to clarify heat transmission method, to promote fire prevention and control technique, emphasize employee on basic role in case of fire breaks out, and our objective is the course that have an understanding how to prevent and control fire, not fighting with fire. Control and fighting are different things. We are here keep more stress on prevention and control. Fighting is not your activity, that is for a specialized trained person. The film, whatever you have seen, due to electrical short circuit, the fire in Toronto, it could be prevented if initially was cost $30 only, Canadian dollar, and if the initial step has been taken, that huge fire, which has a cost of time, money, and life, could be prevented by $20 to $30. I think not more for that. Then how we'll prevent and how we'll control with our minimum cost and effort, that is also to be the part of our discussion today. And that we'll understand. That is one of the objective of this course. And we'll also discuss that in the fire incidents, the cause of death, the major killer is here, not fire itself. It's a smoke. Why? We'll try to prove you. And be able to reduce the fire risks at work, and to know how to do if you find fire, and be able to correctly select the fire extinguisher. In that issue, I'll tell you how to classify fire, and in what class of fire we'll use what type of fire extinguisher, and if there is anything wrong in selecting the fire extinguisher, what will be the consequences, that I also try to show you with a video clip. And not to see, just to remember that if due to a minor mistake, what may happen. There is a course contents will tell about some areas of fire science, thermophysics,
fire prevention and control of fire, and your role in fire. Fire prevention is the elimination of the possibility of fire being started, to prevent. Of course, prevention is always better than cure. You can see cure is, if you can compare cure is the protection, and fire prevention is the prevention. That is always prevention is better than the control. Protection is that, as I told, in the protection it includes the various detectors like smoke detectors, carbon dioxide, carbon monoxide detectors, fire sprinkler system, fire extinguishers. These are in the protection or control area. And you can see that fire, it can dramatically spread from a simple fire incident, whatever you have seen, what happened in Toronto just in the recently film. And it is strongly, we are advising of our all colleagues that we should must have a basic fire control techniques, fire prevention and control techniques. This is not only for your workplace, this is not only the safety of workplace, this is the safety for your home, to save your family, to save your beloved children and other members of the family. And one thing that I forgot to tell you, fire is a first thing discovered by human beings, and it is the basic first base of the human civilization. I think I don't need to explain, you understand it. And at the same time, this issue that fire may be the major cause of the destructive action, whatever you have given the effort to do it. Now let us see what is fire. Fire is nothing, any magic or miracle. As for scientific explanation, you can say it's a chemical reaction. Now, more specific, what type of chemical reaction? That is oxidation or oxidization. What is it means? Mixing of oxygen with some flammable or combustible materials. Then what happens? It produces heat as a byproduct. That is why it is called exothermic chemical reaction with fuel and oxygen. Next slides will show that how you will differ that oxidizing material, combustible and flammable material, what is the difference between combustible and flammable material, how you will find or how you will be determined or detect that what is more flammable, which product has a more flammability. All these things we'll discuss in this 1 hour. Let me try. And flame is a visible portion of fire which consists of glowing of hot gases. In this video clip, you have seen flame, then over flame smoke. What happens during fire? The surrounding air become hot and lighter than the surrounding other cool air. It goes up, creates a vacuum at the bottom, and that vacuum is compensated or filled by the surrounding air or oxygen from the side. Okay, and in the flame, the hot gas, the glowing flame, the glowing hot gas which you see in the as a form of flame, in this area there is a complete combustion. That is, the gas is completely oxidized by oxygen and giving you the glowing hot gas that we see, and we call it, it's a fire. The gas which
cannot be which are not combustible or cannot be combust or mixed with total oxygen. That is incomplete combustion that we see in the form of smoke and soot, etc. So here problem is this smoke, it contains a lot of gases. Of course there is a water vapor, but other, say, carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen cyanide, sulfur dioxide, these are the gases very toxic. Okay, what are the gases and what it will affect, that will coming in the next slide. Then smoke, I have already told that this is the smoke. What the smoke can do is extremely toxic, spread very rapidly, and displaces oxygen. People become disoriented, impaired, blinded, confused. And this makes the people to safe. And when sometimes it's lost within 3 or 4 minutes, if inhale in carbon monoxide, people lost is conscious, and before burning, the people die. So this is the main cause of the death in case of fire incidents. Studies showed that 75% of death in case of fire incident due to smoke. Next 25% is including many others, say burning, jumping from the window to the ground, many other things that are included in 25, but mainly 75% are due to suffocation and inhalation. That is, smoke is the main culprit there. Okay, that I have told that in many fires that had been extinguished in their early stage, people have been found dead of smoke inhalation without having suffered burns. Now, this is very important. Fire spreads in minutes, but smoke kills seconds. We have to always remember in our mind. Now, as I already told, that smoke is the main killer. Let us see. Now we just give attention how is the smoke in this case of another fire incidents. It's happened most probably in UK. Okay, here you see most of the gases is incomplete combustion, that is the smoke, and that incomplete combustion is our problem. Okay, complete combustion is, see the flame size, that's the area of complete combustion. Please don't be afraid. I'm not showing you YouTube to make you afraid, but to make you more courageous that whatever you can see, you can control if you take in time measures, proper measures. Nothing to be afraid here. Just to make you careful. As I told, this phenomenon already, right? Regarding the smoke, this is the anatomy of smoke. And here, this one is a very, very toxic hydrogen cyanide, like potassium cyanide, you know. Carbon dioxide and carbon monoxide, during inhalation in carbon monoxide, okay, carbon dioxide makes suffocation, but carbon monoxide during inhalation, even it takes, you know, the oxygen in our bloodstream. This is a very major culprit, carbon monoxide.
And carbon monoxide occurs, it is due to incomplete combustion. That is, with carbon, one atom of carbon makes one atom of oxygen. You just think this CO, there is a carbon monoxide. The tendency of carbon monoxide to be a carbon dioxide. It is a carbon monoxide looking for another atom of oxygen to combine with and to make it carbon dioxide. So then when it goes to the bloodstream, then it will not satisfy until carbon monoxide get one oxygen. Then this oxygen they can take from our bloodstream. And rest, I think no need to explain to you. You know that hypoxemia or many other things may happen. That is okay. Okay. Now, another important thing in the fire science is the fire triangle. Some authors it calls the fire tetrahedron. But this is very popular method. That fire triangle, say a triangle needs 3 arms to make complete. If you take one arm, it is no longer a triangle. If you take, say, from here this arm, it's like angle, not a triangle. So then a triangle needs 3 arms to complete, which has 3 angles. Maybe that is name is triangle. However, oxygen, heat, and fuel. If we can take 1 or 2 from its structure, you can stop fire. That is, the 3 constituents are important for to cause of fire. And the middle, you can see that the chemical reaction, it is called the chain chemical reaction, and in some author, they are thinking it is another arm and they make it as a tetrahedron. Actually, this chain chemical reaction is the outcome of the triangle. In the chain chemical reaction, that is heat, more combustion, more smoke, then again more heat, that it goes as long as any one of the triangle is finished, either oxygen or heat or fuel. As long as these 3 things will combine together, or together in that case, fire will continue. Now, the heat, which is one of the very major cause and major partner of fire triangle, major arm side of the fire triangle is the heat. Now I'll tell you a little bit about the heat, how heat propagates, transmitted. The 3 ways of its transmission of the heat. One is the conduction happened in the solid object, and that is why solid objects is become very quickly hot. That means the molecule in the solid objects, it vibrates. Why it is so quick? It vibrates on its mean position. Then this vibration gives neighboring molecule to vibrate in its main position, and so on. Then heat goes from one end to the other of the solid body, solid objects. That is why from heat propagates through solids very fast. Now, convection. It is, in this case, heated molecule moves from one place to other and just transmit the heat to its other neighboring molecules. It takes time little. That is the convection. And all these 2 methods required media. In first method, solid. In the second method, it's liquid or air. Third method is very quick, requires no media. It is of the electromagnetic wave in nature. It is radiation. And radiation, it goes all direction. And by this method, we are getting heat from our sun, not only sun, even from the
stars from in galaxy. Now I'll try to show you heat, how we are getting heat from the these stars and sun. In the radiation method, you will see heat as a here is a red hot. It is an infrared image. Heat cannot be seen, but you can see heat by infrared image. Here, you see that here we are getting heat, light, even 24,000 light years distance from the different planets from the galaxy. Okay, that is the radiation method. It propagates in all directions. Now, what is the best thing? We discussed here already many things, the fire triangle, anatomy of fire, constituent of smoke, how smoke can do. Now, it's better that to prevent is the fire at the initial stage is the best method. Now, we'll tell something about prevention. We'll talk about the electricity, we'll talk about the chemicals, but I have another two programs, electrical safety and workplace hazardous material. There I have details discussed. But here we'll give you just at a glance how it is. Otherwise, if I'll tell all the hazardous material, then this program will be for the hazardous material program, not for the fire safety. That's why I'll give the little touch about the chemical fire and electrical fire, which is most of the time the main cause of fire incidents. Good housekeeping habit is the best way, best process to make you safe. What are the good housekeeping? Just let's have a little bit glance here. Okay, from this session, when you will go your department, start to check this distance. It must be not less than 18 inches. That we always do in our inspection, audit, and multidisciplinary environment round and health and environmental round, HER and MER. If it will be less than 18 inches, in that case, water will be obstructed to cover the floor area. That it must not be less than 18 inches. This distance or the height from the ceiling. And I mean that here the sprinkler, not less than 18. This is one of the very important area for the housekeeping to make you safe, preventive area. Another thing is just storing. If my exit way is obstructed by storing of the materials, corridor is obstructed, of course it just it creates a hazard or it creates some problem during evacuation. And there are so many records that during fire incident, the people died not by smoke, not by fire. During evacuation, somebody fell down and other persons just marched over that victim and he died. There is so many records for that. Okay, then another thing that we should not keep combustible materials or flammable materials which is not required and in very near to the heater or any electrical panel or in near the fire extinguisher where it is stationed. We should not keep this combustible and flammable material. By the way, I'm telling you what is the combustible and flammable material. They are of the same nature that it burns. Oxidizing material is the material which doesn't burn. Say oxygen, it doesn't burn. It helps to burn the other. Other, that means the combustible and flammable material. Now, what is the difference between combustible and flammable material? There is a little different.
as I told that I'll not take you to the flash point in the initial of the lecture. Now I'll tell what is the flash point. Now you'll understand why I told that one. Combustible materials are those materials whose flash point is above 83 degrees Celsius or approximately 100 degrees Fahrenheit. Flammable are those products which is less than that temperature. And more, and as much as it will be less, the temperature flash point is less, it is much more hazardous, more flammability, you can say that one. Then how you will find this flammability, that I also tell you that it is very easy to find out the flammability of the product if you want to know. Okay, then here again I told the flash point. I'll show you the flash point. I have not still told you what is the flash point. Okay, it will come later on. I'll see that here. See the security. One part of the house after the housekeeping is the security. That security has a great role for prevention of the fire. And we have our here security staff. There is a very good cooperation with me. They are doing with others very good cooperation. And regarding the hot water permit and other things, they are keeping their eyes. Okay, these are the some of the areas that where the security can cooperate us, can make us a team in these issues. Okay, then let us see. Now I'm telling the flammable and combustible material. I have already told, but be careful of these two symbols, right? Many of you, I see, maybe participated in my previous program, the HAZMAT, hazardous material there is a workplace safety, workplace hazardous material information system. There are several symbols there, but here I'll show you the two symbols. Both are with flame, but we must not keep these materials together because they are not in on one type of nature. Their chemical affinity is very much different. First one, it is the oxidizing, it is the combustible and flammable material, as I told, and this is the oxygen or other material like oxygen, which is called oxidizing agent. When you will see this here is a O, like a O is burning. Both the area you can flame, but you can see the flame, but be careful, see the bottom of the flame. It's not O, something, some leaf or some solid object is burning. And here you'll see O is burning. That means in both the cases, fire. But first case is it's self-combustible and flammable material. It burns itself. In the second case, it helps in burning, that is oxidizing material. And in many times you can find this symbol, sometimes it is called NFPA diamond. It's as per the NFPA 704 standard. The manufacturers, especially in America and Canada and southern, it is in the Northern America, the countries who are following the NFPA standard, they must display this NFPA diamond on their product. This is very important to know about the chemical, that how this chemical can harm you. Now, I told about the combustible and flammable material. Now the flash point. Now we coming the flash point. What I told, the first technical term in the starting of this session. It is the lowest temperature at which the liquid gives enough vapor to be ignited. So then, as the lower, say you have two products. One is A, one is B. B has a, say, its flash point is less than A. Which has more flammability, A or B? B, because, thank you, because B, it burns, it can catch fire before A and will produce some heat, okay?
and this heat can raise the temperature sufficient to raise the flash point of the object A, and it may have a chain reaction. However, this is the, and if you do not have the flash point, if you do not know the flash point, how you will know? Look, this is called NFPA diamond, as I told, and it has three color. White is a not color. Red, yellow, blue, and white is a special area that for you, that if you want to convey any message of the product, that you can put it in the white area. It is always blank, kept for the user. Red area, it tells you the nature of its flammability, and yellow is its chemical reaction, its reactivity, and blue is your health effect. When, and you see that here, so it may have number, say 0, 1, 2, 3, 4. It starts from 0. You see the 0 will not burn. If it is in red area, you see 0. That means it will not burn. It's not at all combustible or flammable, neither combustible nor flammable material. If 1, that means yes, little bit. 2, more. 4, extreme. Similarly, it's applicable to yellow and blue area. That means it gives you the instant information about the 3 main areas that you require that informations with, even with the numerical values. Okay. Now, you may ask me, okay, if it is not Northern American product, or if there is no NFPA diamond, then how I'll know? Very simple. Once you have purchased, you procured your product, you have the MSDS. MSDS means, many of you, please tell me a little bit loudly. Anyone knows material safety data sheet? Very important. In some standard, it's called SDS, safety data sheet. In material safety data sheet, you will get some informations, vital informations of the product. Its concentration, its flammability, its health effect, how to use, how to store, how to handle, what are the first aid method, how you will escape, how will dispose. These are the 17 or to 20 informations, vital informations are there. And one of the information is their fire hazards or flammability. There is written the flash point for the object. It must be in all MSDS. If it is non-flammable 0, then in flash point you will see it's written not applicable or not available in the flash point. That means it's a 0 in terms of that NFPA diamond. If you have 3 products, you have, and each of product have MSDS, you will see in all MSDS flash point it's written. And again, when the flash point, you will see as it is lower, that means it's more, it has a more flammability. That is why MSDS is very important. Okay, now I have already told that MSDS, where you can get this one. Storing flammable material, there are some rules that flammable material must be stored away from the ignition sources. Ignition sources it should be in cool place, well ventilated areas, and away from incompatible materials. Say in that case, oxygen. Oxygen oxidizing material, it can burn, catch fire. Another thing that most probably, again, who are in my women's classes, I have already told that apart from the fire, there is another vigorous reaction which may take at your home. Most probably you remember that when you keep what is called that glass cleaner, window cleaner, it's
ammonia, and your Clorox, it's a bleach, its name is sodium hypochlorite, this type of matter. There is a real high concentration of chlorine gas, and here is the ammonia. They are also very reactive of the nature. In the yellow area is 4. It's not fire, but the reaction is oxidizing reaction. Okay, it not creates heat, but it creates fume, smoke, as we get the smoke in case of fire. Now, second homework that I am proposing to you, when you from this program you will go home, you check your washroom whether this product, sometimes it in the washroom or in the laundry room we are keeping both these products together. Just check at your home and take it separate, just far away from the reach of children. And you please do not try to mix at your home whatever I told to make it proof. I'm telling you very truth. If you do it mix and try to test at home, then you will see smoke, and it may happen that in the confined space people can be injured, even dead. One bottle of oxidizing matter, small glass cleaner and bleach, 1 glass of bleach, sufficient to kill in an apartment, especially the confined area. Very toxic gas, very toxic, ammonium chloride. It's not friendly, not less friendly even that hydrogen cyanide. Okay, be careful. Second work that I propose to you, first work that from the session when you go your department, check especially the 18 inches or not, and go home, just check in the laundry room or in the washroom whether these two products are together or not. If it is together, separate it, and in the next week our safety department deserves your thanks if you find it. That means you have done a great job for your family if you find it together. Electrical, that I have already told, that you have seen the first video clips due to the overload of electric line. Then we should not overload our electric line. We should not use any loose plug and loose sockets. If it is loose in the contact point, it creates a minor spark. And this spark, you know what is the temperature there? More than even 1000 degrees Celsius in the minor spark. You cannot feel the heat because the amount of heat is there very less. But temperature develops due to minor sparking in the electrical circuit. It has a temperature not less than 1000 degrees Celsius. So then this is sufficient to melt the metal in the contact point. Once it will melt the metal in the contact point, there will be a further gap in the contact, and there will be more spark, and it continue till fire breaks out. Okay, so that means check at your home in the working place if anything is overloaded or not. More in one socket you have inserted this 1, 2, 3, 1 for computer, second for printer, third for heater, fourth for light, sixth for your TV. Take it out. Take it out. Keep 1 for 1, and don't overload. Keep this cable, extension cord, not on the traffic way, not in a way such that it will be cut or damaged. Very, very dangerous. These are the main causes of fire, electric fire. Okay, everybody agreed, right? You will check at home, right? At home, at your workplace. Okay, it will be my pleasure if you do it. Okay, as I have already told these areas. Yeah, for details, we have our safety manual. You can check. There are details of
many safety measures, and I have seen that many of the department, they are so smart that, of course, our safety manual is in the shared drive, but so many departments are so smart, they have printed that our safety manual, SPTR safety manual, and keep it handy. Very good job. Very good job done. Many departments I have seen that they are doing. In case of my MER or any round or safety talk, or any case, I first check that whether these departments are keeping our safety manual or not, or if there is any hazardous material or any chemical, whether they are keeping the MSDS or not. Ministry of Health, inspectors from the Ministry of Health, there is Supreme Council of Health and Ministry of Environment, they have a right to come to make a sudden and surprise inspection to any organization. They have already 1 or 2 times here. Okay, they will also check the same thing, that whether you have MSDS handy. You read your MSDS before using any chemical. Read its flammability section. If any explanation is required, ask me, call me, I'll rush to you and tell you, and I'll not come back from your department until or unless you are not satisfied. I'll be there till your satisfaction up to the saturated point. Another thing is a very chemical terminology, saturated point, maximum satisfaction point, saturated satisfaction point, not as a flash point. Okay, so then, now we come to the class of fire. We have 15 minutes more. I'll not too much repeat, just I'll go through it. Why the classification of fire? Because unfortunately, we can't extinguish all fire with one extinguisher. And unfortunately, there is no universal extinguishing media by which you can put off all fires.